kage karia Ngai akuhete. Amen. Muthenya wa mothe thĩinĩ wa tumo kenda na itora ile ndo muno nĩ tondũ wa weheani wake. Mũndũ ũyũ gũtwo Tabitha atũraga na atumia tugani ũrĩa thĩinĩ wake arĩ na ngoro ya kũheana twathi gũtugana wega wa Ngai wakoragwo igũrũ ritũ. No tondũ Tabitha nĩ atuganaga na nĩ arĩ mũheani ngoro rĩrĩa waheana kai kũmakana ndũkae kũigua maũndũ marĩa ũngĩrwo nĩ andũ ona. Bwana Yesu pesi. Amen. Tabitha ndarorete maũndũ nĩ tondũ wa kũheana gwake. Asifiwe Bwana. Amen. Nduonaga atĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Asifiwe Bwana. Amen. No karirikania Ngai. Ririkana nĩ wega rĩrĩa wagĩte thayũ. Tondũ thĩinĩ wao nĩ mayũragia na nĩ mecũranagia agerera thĩna. Nĩ kũrĩ na mwĩhoko ona rĩrĩa ũragerera mĩnyamaro metie Tabitha. Ni wajita nĩ ndĩrathire ũguo nĩ maũndũ nĩ maingĩ. Nĩ tuone handũ ha kũhoyagĩra Ngai. Ona bũrũri no ũguo tũgwĩka atĩa? Icio nĩgetha agĩthiĩ na hau hangĩ gwĩthia tiguo. He kĩhĩ wakora na ciringi 100,000. Na tondũ wĩ mũrata wakwa na ndakũrehera ciringi 100,000. Ya kujaramia mihaka. Haya kaundu kaingĩ nderagwo hĩndĩ ĩrĩa ndathuragwo. I've seen EPRA now announcing that we have, for the first time in a long time, we have announced that they have announced a drop in the prices of petroleum and petroleum products. This is now the plans that were put by the government of Kenya Kwanza coming to fruition. A lot of people and a lot of naysayers made noise, oh, this G2G plus, it doesn't mean anything, it doesn't amount to anything. Now you're seeing what it means. Because the problem that was affecting us previously was a scramble for the dollar. And when people scrambled for the dollar, it weakened the Kenya shilling. What that in turn meant is that when any of the independent oil marketers were going to buy oil in the world market, their dollar was constrained. When you see people saying, oh, a barrel is 69 shillings a dollar, how much was the dollar at that time against the Kenya shilling? But you know, iko watu huku kwa mtaa wanafikiria ati wamekuwa economists, unaona mtu anachukua tu mic anaanza kuandika vitu kwa social media, they don't understand anything. Lakini hatuwezi sema it's not their fault. Because if you don't know and you don't know that you don't know, then now you are what we call a complete illiterate. Hiyo ndio shida yenye imekuwa ikisumbua watu wengine, unaona hapa wakiandika maneno unashindwa huyu mtu akili yake inafikiria namna gani. Kwa hivyo mimi nataka kusema what the government has done is now bearing fruits. And we anticipate, because the dollar has now stabilized, it is not as volatile as it has been, and you know this has been caused by a lot of people who are now the gatekeepers of all the dollar that comes together in one block, which is KTDA. And we have had people who have been making sure that who have been trading with that dollar and hawking the dollar in our markets, and therefore warping the market forces of demand and supply. Now we are seeing a stabilized shilling movement, and in the future we expect that if that trend continues, which is going to continue, then we shall have the prices of fuel coming down. We even anticipate that the shilling is now going to start gaining strength against the dollar, occasioned by the banning and making it very difficult to import very necessary supplies and home supplies that have been that could be found within the country that we have been importing. You know, when the president said that kama uwezi kulala kitanda yenye imetengenezwa hapa ulale chini, a lot of people thought it was a joke. He meant that the money that we are losing, and I have told you that we have been losing over 22 trillion in a year into importation. All that money is competing for the dollar.
And that is why the dollar has been rising, and there's nobody who's bringing in money in dollars. Can you imagine, we have gotten to a point where now we are relying on people repatriating dollars from other countries. That is where we are, and that is why the president has said we must first deal with this issue as it is. If it means taking people to other countries so that they remit, we have international remittances, then so be it. But I really want to be very categorical. It is good that you people who are the custodians of information, nyinyi ndio watu ambao mnaambia watu ile maneno iko, just tell people the truth. Stop asking me about the Gatundu mortuary. Ask the governor. We have an elected governor who is in charge of the Gatundu hospital. Why do you want me to comment on those issues? I have tried to do the little that I could, even without the infrastructure of the legal infrastructure. But then some of these things now, I cannot make a budget for the Gatundu hospital and the services that are given there. The county government has to give the budget itself. So please, look for where the governor of Kiambu is. Tell him he has a hospital called Gatundu Hospital, just in case he forgot, and tell him that there are problems and there are no services, so that he comes and fixes them. Tutokiuga ati thirikari wira wayo ni kugitira mwananchi, na thirikari ungirora riria maundu marathia mabatite no uguo maguta marathia makiambataga no nderaga andu ingi ati riria maguta marabata ti thirikari irekira igoti, tondu thirikari ikira igoti ria maguta rĩrĩa VAT muthenya umwe ĩrĩa budget ya mweri wa 6 kuma hĩndĩ ĩyo nĩ ũrĩa maũndũ ma thogora makoretwo magĩthiĩ. Na rĩu ngwĩciria kĩĩranĩro kĩrĩa president atwĩrĩte atĩ tutigwĩka subsidy, kĩrĩa tũgwĩka nĩ gwĩtĩkĩra maũndũ ma thogora wa maguta mathiĩ ũrĩa magĩrĩire, tondũ subsidy ĩthondekaga kĩndũ gĩtagwo false demand, ĩgakũhenia atĩ maũndũ nĩ mega na ti mega. Koguo kĩrĩa twekire kweheria subsidy nĩgetha andũ mamenye the actual price ya maguta, na rĩrĩa magwa thĩ thirikari nayo ĩgeka atĩa, ĩkagũithia maguta. Koguo rĩ EPR nĩ aruta wĩra wayo ũrĩa kwagĩrĩire, tondũ rĩu mathogora ma thĩ nĩ marathiĩ magwĩte na dollar nĩ stabilizete. Ngwĩciria ũngĩthikĩrĩria ũrĩa president augaga kiumia gĩthiru nĩ atĩ rĩu thirikari tũrakorete thirikari ĩceki, lakini tumeweza kudhibiti uchumi. Nĩ ngwenda kwerethera kaũndũ kamwe. Ũngĩthikĩrĩria nĩ ngoretwo ngĩaria mũno ũhoro wa dollar, ũhoro wĩgiĩ mbeca cia macani gũtuĩka atĩ ũrĩa iracenjio nĩcio cirateithĩrĩria kana nĩcio irakia mwaki wa kwambatĩria thogora wa dollar gũkũ bũrũri. Na nĩ ngwenda ũnyite G2G yarĩ mũtaratara wa kuga atĩ G2G warĩ mũtaratara wa kuga atĩ thirikari ĩgaranti andũ arĩa private sector arĩa magũraga maguta nĩgetha matige kũbatara kũruta dollar ihinda rĩu, tondu korokaga andu muthenya uria urabatara guthi kugura maguta no nginya ukorwo na dollar ci moko, na no amenya hindi bare cio ciratuma andu magithiuruka guku bengi magetha dollar, basi dollar igakata ikabata. Koguo mubango wa G2G kiria muno wekaga ni kugitira aguri a maguta nigetha ati no athi agure maguta umuthi oke endie na ciringi cia Kenya, anyite mbeca ciake ciringi cia Kenya agathi gwika atia kuriha maguta thutha ucio. Na kaundu kau ni gateithĩtie muno gu stabilize bururi. Andu arĩa merete kunegena gutiri hindi magakira, ona karu bebe nĩ ciagũire na rĩu ndũigua makĩaria maũndũ mau matwĩra cituthate rĩu cigana rĩa thate matiraria tũrorete 90 ndũkaigua makiuga maũndũ mau, kũigua magĩetherera maũndũ mangĩ. Rĩu koguo ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ, rĩrĩa maronire maguta nĩ tũrenda kũgũithia nĩ megũthi magwĩte thĩ na ciringi 5 magwĩte ũguo marugire marenda ciringi 50. Nĩ kũ bũrũri ũthiĩ nĩ kũ maguta magĩgwa na ciringi 50 riũa rĩmwe? So what I want to say ni ati mutaratara uria thirikari yekite no wae kuonekana, tondu rimwe tuti understandaga twiraia no twae kunyita maundu maria megie macroeconomics, no tondu tunini ru na ni ngoretwo ngikwira ringi kabere ngakwira maundu maria tureka riu maciaro mamo makoneka kahinda ga gwika atia. Mitaratara ĩrĩa yekirwo ni thirikari ya kugura maguta G2G ru nio turona maciaro mayo thaa ici. Ule ngiuga wigi thibitari ya Gatundu na maundu maria mothe motungata maria mauma thibitari-inĩ ĩyo, including utungata wa kuria mochari, ni ndiraririe na ministry na he mbeca twekirite kuu through KU nigetha ciuke ithoreke maundu maria mothe megie thibitari ĩyo, tondu mochari ni part ya thibitari na maundu mothe mathorekaga me hamwe. Na ni ndirarire mundu gwitwo governor no muthe no ndamwira na gukanire-ini, na ndiraritie na chairman wa thibitari iyo tukaria na andu aria mararamata thibitari iyo akuria KU,
twarikana motungata ma thibitari ya Gatundu ri tutingĩhota kwĩyeheria hau na mwananchi ndamenyaga atĩ thibitari ĩno ndathiaga gũthondekwo nĩ wa Matangi na ndathiaga gũthondekwo nĩ Kagombe. Mwananchi endathia kore thibitari ĩna ndawa na ĩna motungata marĩa mekĩte atĩa magĩrĩire. Kũngĩthi kũhĩtana gũtuĩke hihi mũndũ nĩ atũtiga akorwo atĩa family yake harĩa yathi kũmũiga nĩ handũ hena gĩtĩo, ũcio nĩ wĩra strictly wa county government. That is a devolved function. Ucio ni wira wĩ moko-inĩ ma wa Matangi completely. Na hatiri na rĩu rĩ wa Matangi atire gũkwetũra nĩ areheana tũcui na tũkũrwe na maũndũ marĩa mangĩ na mocarĩ ĩkũrera nĩ yake. Na ndaratwĩra nĩkĩ areka kuo. Ndaratwĩra kũrĩa atwara mbeca. Rĩu rĩ ndũngĩtiga wĩra ũrĩa twakũheire. Andũ aya mathuranire nĩ makorwo makĩmenya ũrĩa mareka. Na nĩ mamenya governor nĩ kuga atĩa. Na nĩ moĩ wĩra wa governor. Na nĩ moĩ governor ndakomagĩrĩria matumbĩ makauma tũcui. Governor wĩra wake nĩ gũthiĩ gũthondeka thibitari. Governor wĩra wake nĩ tũbarabara tũrĩa tũnini twa county government agathondeka. Governor nĩ wĩra wake akahakikisha kwĩna ward development fund nĩgetha MCAs makamenya mathĩna marĩa mena andũ. Governor wĩra wake nĩ gũthondeka ECDs. Ũcio nĩguo wĩra wa governor. Koguo niĩ kĩũria kĩa mocarĩ ya Gatundu wa Matangi ũmũmenya kũrĩa arĩ ũmũthĩ. Ũthiĩ ũmũrie ũrĩa bangĩte na thibitari ya Gatundu na motungata marĩa mothe megiĩ thibitari ya Gatundu.